On this occasion, we would now like to felicitate our esteemed dignitaries on the dais. Foremost, would like to request Shri Haider, IAS Additional Chief Secretary, Government of Gujarat, to kindly welcome Honorable Chief Minister, Sir Shri Bhupendra Bhai Patel, with a bouquet and a shawl. Thank you. I now request Mr. Sandeep Sagle, IAS Industries Commissioner, to felicitate Honorable Minister Sir Shri Balwant Singh Ji Rajput. Thank you. I now request Mr. Darshan Shah, Chairman, CII Gujarat State, to felicitate Honorable Minister Sir Shri Jagdish Bhai. Thank you. Would now request Shri Rajesh Bhai Barhat, Joint Commissioner DIC, to kindly welcome Honorable Mayor Ahmedabad, Srimati Pratibha Ben Jain. Thank you. अब हम मंच से विराजमान सभी गणमान्य सम्माननीय अतिथियों का शॉल से स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। Now, in order to deliver the welcome address and set the tone of the session, I would now like to invite Mr. Piruz Khambhata, Group Chairman, Rasna Industries. Good evening. On my personal behalf of CII, behalf of Government of Gujarat, it's my great honor to formally welcome our Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel. So thank you for being here, and thank you for leading Gujarat. Whatever news we have got from Japan and Singapore like never before. And thank you for what I always call leading a people's government. And I'm sure this vibrant is going to be a people's vibrant, and that is most important. And then we have the Honorable Minister, Mr. Balwant Singh Ji, sir, welcome. We have Mr. Jagdish Bhai Panchal, welcome sir. Mr. Shri Haider, the architect of this whole vibrant, welcomes Sangeet Singh Ji, Mr. Sandeep Sagle, our Mayor, Pratibha Jain ma'am. From the industry, we have Zarir Langrana, who is Executive Director and President Tata Chemicals, welcome. Darshan, my colleague, many other fellow industrialists, members of CII, members from industry, members of media. It's a great honor for me to give this welcome address, especially because I'm involved with Vibrant Gujarat from probably the day it started. And today I'm very happy to see the way Vibrant Gujarat has changed itself. First, we made Vibrant Gujarat into a role model for other states in India. And now Vibrant Gujarat has made itself into a role model for international events also. Because today Vibrant is not only a Gujarat event, it has become a global event. And I don't like to use the word, but I still believe it is what I call Gujarat has become like the Davos of India. Then we host this event. It is at that parallel, at that level.
Having said that, I think it is very important to today understand that our Prime Minister's vision is Make in India, Atmanirbhar Bharat. And I always believe that Make in India is the right mantra because it talks of making India and manufacturing in India and taking it to the world. And Gujarat is very, very, if you ask me, geographically, temperamentally, from infrastructure, the way our academics are, the way our people are, we can become the gateway to the world. And let me give an example. The biggest announcement I felt was there in the G20, B20, and I was part of it, was the India, Middle East, Europe corridor. Now, people have to understand the meaning of it. We have signed the FTA with Dubai, unimaginable before 2 years, soon with GCC, soon with Middle East, Europe. In fact, they want an FTA more than we want. UK. Imagine now the whole infrastructure gateway. So Gujarat can manufacture, not for Gujarat. Now we used to think in Surat we'll make saris for whatever Bengal we are going to make saris today, which will from here go to Italy also. And that is the beauty of what I call Gujarat stands for. And I believe that is what I think the ExportEXCELerate theme of this event should concentrate on. How we can make in India, in Gujarat particularly, for the world, and how that will benefit the whole state in terms of employment, infrastructure, our industrialists, and actually make India, Gujarat a better place to live. So I believe that should be the theme of today's event. Now obviously I've got only 5 minutes, so I will not like to dwell too much about it, but let me end by saying that when I think of the theme of this event, ExportEXCELerate, I definitely think if some state can achieve it, it is Gujarat. Having stayed in this state for all long, I think we Gujaratis have shown the world a lot of new things. I think one thing which we have to now show is the world is looking at options. I would not like to name the country, but the world is looking at manufacturing options. And India is today, with our Prime Minister, has already been placed in that option. We don't need to tell anybody where India is or where Gujarat is. How can we attract the big factories of the world to Gujarat? And I think that is what this Vibrant has to achieve. And I'm very sure that under the honorable leadership of our CM, we will now get into the next journey of Vibrant Gujarat, which is making in Gujarat for the world and making Gujarat a manufacturing power-up, as I see it. Thank you very much. And look forward to very good proceedings. And I'm sure today's proceeding will be recorded. And we in CII will be very happy to work with fellow industry friends. A lot of people believe that these events are only for, let us say, speakers and listening. I think no, these events are to understand, and we would be very happy to give the government what I call should be the right takeout of this event, a roadmap for an export policy. I think this event and the Vibrant event, we should make what I call, I somehow believe, a specific export policy for a state, how we can change, what we can do specifically for exporters. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir, for your warm welcome words and also for your faith in the state of Gujarat. કાપડ, રસાયણો, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને હીરા જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં એક્સપોર્ટમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ દ્વારા ગુજરાતી એક્સપોર્ટ ક્રાંતિ નોંધપાત્ર બની છે અને આ એક ઐતિહાસિક આર્થિક ઘટના છે. રાજ્યની ભૌગોલિક સ્થિતિ, મજબૂત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, વ્યવસાય તરફી નીતિઓ અને ઉદ્યોગ સાહસિક સંસ્કૃતિના લીધે આ નિકાસને વૃદ્ધિ મળી છે. સાથે સાથે પોર્ટ્સ, SEZ આમાં ઉમેરો કરી છે અને ગુજરાતને નવી સિદ્ધિ સર કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. आइए देखते हैं इसी उपलक्ष्य में एक ऑडियो वीडियो फिल्म. Gujarat has since millennia been the gateway for global trade, taking the magic of India for the benefit of the rest of the world. In fact, the first dock in the world was set up in Lothal, and thus India's trade with the world began here. 5,000 years later, India's first specialized chemical port was set up in Dahej. This is the magnificent state of Gujarat. If its borders are strategically conducive for trade, Gujarat's rich hinterlands are filled with inherent entrepreneurship acumen across industries. It's no wonder that right from ancient times up to as recently as 2023, Gujarat continues to be the leading exporter of India. The state of Gujarat is in perfect alignment with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision
of Local Goes Global, where innovations are consistently being rolled out, both towards production of world-class products as well as their supply to international markets. देश के विकास के लिए, मेक इन इंडिया के लिए और ग्लोबली आपका सामर्थ्य बढ़े इसके लिए ये सरकार हमेशा आपके साथ है, प्रधानमंत्री स्वयं आपके साथ है. In the financial year 2022-23, Gujarat's merchandise contributed to 33% of India's merchandise export. But that's just one reason why Gujarat is the gateway to the world. Here are a few more reasons why the future begins from Gujarat. Gujarat ranked first in Niti Aayog's Export Preparedness Index (EPI) 2021 and 2020. Gujarat has created an excellent ecosystem at the district levels through focused initiatives to promote and provide support to local manufacturers. In the 2022 edition of Niti Aayog's Export Preparedness, Gujarat, with 8 districts in the top 25 export districts in the country, leads the table as usual. Gujarat once again topped in export performance by consistently demonstrating significant growth in its exports and has increased its footprints across the global markets. Gujarat has extensive infrastructure and last-mile connectivity to enable ease of production and facilitate exports. Gujarat also has the highest cargo handling capacity in India and manages 40% of India's cargo movement. Gujarat is prepared to scale to new heights thanks to the astute leadership of Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel. Specialized infrastructure projects such as special investment regions like Dholera Special Investment Region (DSIR), Mandal Becharaji Special Investment Region (MBSIR), Petroleum Chemicals and Petrochemicals Investment Region (PCPIR) are on their way to boost production, attract investments and cater to the needs of the world. Mega infrastructure projects such as Dream City, Surat Diamond Bourse, Gift City, PM Mitra Park, Bulk Drug Park, State's Integrated Logistics and Logistics Park Policy are set to further strengthen various sectors in Gujarat. By 2030, India aims to achieve $1 trillion in merchandise exports, and Gujarat is all geared up to continue being the largest contributor in helping the nation reach this target. Gujarat, where the vision of Make in India is further enhanced to make for the world. Vibrant Gujarat Summit 2024, Gateway to the Future. Thank you. Now on this occasion, I would request Shri Sanjeet Singh, IRS Senior Advisor Trade and Commerce, Niti Aayog, Government of India, to share his valuable insights with us. Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Chief Minister, Gujarat, dignitaries on the dais, senior government officers, leaders of industry, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my distinct privilege to have this opportunity to be able to share my thoughts at this pre-vibrant seminar on exports, which has so aptly been named ExportEXCELerate Gujarat Export Revolution for Viksit Bharat. As the name states, Gujarat is already leading from the front. Now, how to accelerate it even further, and how it can take on its shoulders, rather I should say strong shoulders, the responsibility of carrying out the Honorable Prime Minister's dream of Viksit Bharat at 2047. The Honorable Prime Minister addressed the nation from the rampart of Red Fort on our 76th Independence Day on August 15, 2022.
and set before us the Panch Pran for the coming 25 years of our nation's Amrit Kal by 2047. One of the first Panch Pran of Amrit Kal was the goal of developed India, Viksit Bharat. The Prime Minister had referred to it again during the last Governing Council meeting of Niti Aayog held on 27th May 2023, which we had the honor of having Honorable Chief Minister attend at the iconic convention hall of the G20 at Bharat Mandapam. Here, the Prime Minister had stressed that the center, states and UTs should work as Team India and fulfill the dreams and aspirations of the people for a Viksit Bharat at 2047. The dream of India, achieving rapid, inclusive and sustainable growth, and accompanied by India with a reduced import dependence, enjoying energy independence and well integrated in the global supply chains. Today, sir, India continues to be the fastest growing economy in the world despite the geopolitical challenges. A significant contributor to this is the country's export performance, which is going strong 2 years in a row despite strong headwinds. During the fiscal year 22-23, India has achieved a merchandise export of $450 billion and service exports of $326 billion. Now, the challenge is sustaining this positive momentum, which is very crucial for India to achieve the goal of $2 trillion on services and merchandise put together by 2030. India aspires to increase its share of global trade to 10% in 2047, with the immediate focus of reaching 3% by 2027, and presently it is at 2.3%. So there's a large challenge before us. Addressing all the gathered honorable chief ministers and the leaders of other subnational groups, the Honorable Prime Minister had said, when states grow, India grows, and had emphasized the need to evolve a common vision to achieve a Viksit Bharat by 2047. Sir, it is clearly established that exports promote growth in a country. The same is true for our states, which can leverage exports as drivers of growth to rapidly achieve their development goals. And needless I say, Gujarat is a prime example of that, which has really shown to the rest of the country that how this can be done. Sir, from Niti Aayog's perspective, Gujarat is a pivotal state in this endeavor to ensure that India can achieve sustained export growth and leverage it for the development in our country. For the third consecutive financial year, Gujarat has remained the top exporter for India. For 22-23, Gujarat's total exports have pegged at 12 lakh crores, which is nearly 1/3 of the country's exports. The strategy of the government of Gujarat to enable India to become a 5 trillion economy perfectly resonates with this call by our Honorable Prime Minister. The strategy states that if India has to achieve the target of GDP of 5 trillion by 26-27, Gujarat has to run faster. Gujarat is the growth engine of India. Sir, at Niti Aayog, we deeply appreciate this commitment of the state of Gujarat under your leadership, which has really taken upon itself the responsibility of leading from the front to raise the standard of the entire nation. A quick calculation shows that Gujarat will have to grow for the next 5 years at about 14.5% CAGR against the past decadal growth of 12.3%. And we feel absolutely confident that this is achievable, sir, and very much achievable. Sir, Niti Aayog is an active partner and always ready to support Gujarat. In fact, recognizing the crucial role played by states like Gujarat towards fully realizing the export potential of the nation, Niti Aayog in the past 6 months has carried out 2 comprehensive studies. One, of course, is the Export Preparedness Index, in which Gujarat, as usual, has been exceedingly performing well. 2020, 2021, 2022, every year they have really performed extremely well. But we have also carried out another study, which is to identify critical export products, export destinations, and the potential that they hold. We have done a deep dive into states like Gujarat, Gujarat being the focal state,
and we have examined something in detail. So if I have your permission, I would like to state just a couple of findings of these two findings. First is the issue of high concentration of exports. Now, there are three aspects to this. Number one, from where do we export? So if you look at, I'm talking about India now, out of the 680 districts of India which engage in export, top 100 districts contribute 87% of the total exports. Gujarat has 14 such districts. This is followed by Maharashtra, of course, with 12, and Tamil Nadu 9, and so on. Second, if you look at what products do we export, the top 10 commodity groups contribute around 80% of the total exports from the country. Engineering goods, petroleum products, gem and jewelry. These top three, again, are the ones in which Gujarat dominates. And third, if you look at to whom do we export, India has an export relationship with almost 190 countries, but the top 30 export destinations make up for 60% of India's exports. In fact, 49% of the country's exports go to just 10 countries. Now, this is an area of worry. And as usual, we turn to the strongest pillar of India, which is Gujarat. So, sir, we turn to you to help us find solution to this, because we are very aware that high concentration of exports may expose an economy to vulnerabilities and external shocks. So, what steps do we take to diversify our exports both regionally and product-wise? And from this comes the second learning when we were looking at the critical sectors which we were identifying. In a recent study, we have identified critical sectors of export and focus export action. And of course, in Gujarat, there's a diversified export of products. And there are at least 9 major export clusters, including Bharuch, Kutch, Ahmedabad, Jamnagar, Anand, Valsad, not to mention Surat and Jamnagar. These are key clusters with high exports of agrochemicals, vegetable and fruit products, medicaments, specialty chemicals, organic chemicals, a wide variety of 9 core areas and 6 sunrise sectors have been identified by the state already as focus sectors. The suggestion which came out from the study is, can we, for example, look at electronics, furniture, and shipbuilding, which has always been the strength of Gujarat, to also be included in the thrust sectors. Why? Because the study indicates that these sectors put together have contributed to $2 billion worth of exports in financial year 23 alone. Similarly, how can we encourage incentivizing major Indian and global companies currently in the state on expansion and greenfield within the state, especially to move into regions which are not yet industrialized? This will also bring in diversification. Sir, as I mentioned, I am mentioning this here on this ExportEXCELerate to a state like Gujarat, because already on an accelerated path. How it can show this example to the rest of the country, how we can do it, how we can diversify our exports, how we can take export benefits to each and every part of our nation. Sir, in a recent technology major breakthrough on EV, Gujarat has again excelled. It has attracted major EV players to come and set up base in Gujarat. Many, many congratulations on that. Sir, our study signals that other than this, there are other commodities in which there's a huge potential for investment attracting investment, because there is a strong volume of growth by countries to which India exports. For example, I'll just mention 3. USA can take on automotive components, food products, chemicals, pharmaceuticals. The potential is much larger than what we are actually exporting to this country. Saudi Arabia is importing a lot of food products and pharmaceuticals. Can Gujarat benefit from this? Because it is so close. It's got a huge coastline. Netherlands is a new export destination. Pharmaceuticals, textiles, chemicals, these are again in large demand to Netherlands and to the whole of Europe. There are also opportunities for Gujarat to fulfill the emerging demand in specific areas. And we have again identified products which are not yet being exported by India to a large scale, and the potential is about $800 billion. And these include integrated circuits, photo lag equipment,
office machine parts, and these are all in excess of $100 billion exports of financial year 23. So these are ready markets and they are really growing. This is in European Union, this is in United States. And which other state is better poised than Gujarat to really take advantage of this? I will take exactly 2 more minutes because I cannot resist, but this is something which Gujarat has shown by example, that connectivity empowers exports. A country's transport facilities are directly correlated with the industrial activity, trade and economic development. In fact, if you look at the top 100 districts, we will see that they all have better connectivity. Transport connectivity in India can be measured across 4 parameters in which all 4 Gujarat scores the highest. Road density, number of freight terminals, railway density and distance to a seaport and distance to an airport. A prime example, of course, is our own state of Gujarat, which is strategically located along India's longest coastline of 1,600 kilometers and the nearest maritime outlet to Middle East, Africa and Europe. My friend mentioned before that the IMSC is a new infrastructure mega project which is coming up in the globe. Gujarat is an integral part of this. So we have to really start looking at it. This is what Niti Aayog study is pointing out. Sir, I would like to say that Gujarat, with its over 100,000 kilometers of roads, including national highways, state highways, and 17 operational ports, airports, and over 40 ports, has emerged as a gateway to the northern and central hinterland of India. Now, businesses of Punjab, Haryana, Himachal, Uttar Pradesh, MP, Rajasthan, and many other such states are waiting to benefit from the infrastructure which Gujarat is initiating. So, sir, we are looking to Gujarat to not only ensure that Gujarat becomes vibrant, but the entire hinterland which Gujarat serves should also resonate with the vibrance of Gujarat. Sir, you have shown us that the regional infrastructure can be, how this regional infrastructure can further be strengthened. Industrial corridors like the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, the DSIR, the MBSIR, the GIFT City, are all examples which need to be exported to other states so that they can observe and learn. I would like to end, sir, with the Honorable Prime Minister when on 12th May 2020, he addressed the nation and said, and this was the time when we were still coming out of the shadow of COVID, and he said, he gave the clarion call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. In the same speech, Honorable Prime Minister had recalled the devastation in Kutch after the earthquake and said that through determination and resolve, Kutch had risen back on its feet. He had said a similar determination is needed to make the country self-reliant. Sir, Gujarat and the resilience of the people of Gujarat continue to be an inspiration to the whole of India. And we would like Gujarat to really lead from the front once again in this particular field. Thank you and Jai Hind. Thank you very much, sir, for your highly informative address and also for the support and faith of Niti Aayog today and always in Gujarat. આજે આપણી સાથે છે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી બળવંતસિંહજી રાજપૂત. આવો ખૂબ ઉમળકા સાથે તેઓને તેમના સંબોધન માટે આમંત્રિત કરીએ. આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ગુજરાતના લોકલાડીલા મક્કમ અને ગતિશીલ એવા અમારા મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, મારા સાથી મંત્રી મુરબ્બી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માજી, અમદાવાદના મેયર પ્રભિતાબેન જૈન, ડેપ્યુટી મેયર જતીનભાઈ પટેલ, દેવાંગભાઈ ડાગી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી, મારા સાથી ધારાસભ્ય મુરબ્બી શ્રી અમિતભાઈ ઠાકર, હસમુખભાઈ પટેલ, બાબુસિંહ જાદવ, દર્શનાબેન વાઘેલા, કંચનબેન રાદડિયા, કૌશિકભાઈ જૈન,
અમારા ચેમ્બરના પ્રમુખ આદરણીય મુરબ્બીશ્રી અજયભાઈ, મારા અધિકારી મુરબ્બીશ્રી ઉદ્યોગ મુખ્ય સચિવ હૈદરજી, સંજયસિંહજી, સંદીપ સાંગલેજી, મંચ પર બેઠેલા તમામ મારા ઉદ્યોગકાર મિત્રો, આજે આજના પ્રસંગે ઉપસ્થિત ઉદ્યોગકાર મિત્રો, ભાઈઓ બહેનો અને પત્રકાર મિત્રો, આજે સૌ આપ આ વાયબ્રેન્ટ સ્વીટમાં ઉપસ્થિત રહીને ઉત્સાહભેર પહેલાં તો જે ગુજરાતમાં અહીં પધાર્યા છો એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ દિલથી હું આભાર માનું છું. મને જણાવતા એક વાતનો આનંદ છે. આનંદ એ વાતનો છે કે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર માત્ર 6.26 મિલિયનનો જ્યારે આપણે નિકાસ કરતા હતા ત્યારે આદરણીય ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ હતા. એમને વિચાર્યું કે સમગ્ર વિશ્વની અંદર એ ગુજરાત એક વેપાર માત્ર સમગ્ર તક ગુજરાતને કાંઈ કરીને કેટલાય ક્ષેત્રે આગળ લઈ શકાય એવી સ્થિતિ છે. ત્યારે એ જમાનાની અંદર એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ રાખીને 2003ની અંદર વાયબ્રેન્ટ શરૂઆત કરી. વાયબ્રેન્ટની સાથે સાથે નવી પોલિસીઓનું ગઠબંધન કર્યું, માળખાકીય સુવિધાઓ વધારી, ગુજરાતનો 1600 કિલોમીટર જે દરિયો છે એ દરિયાનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય એના માટેની વ્યવસ્થાનો પાઠ કર્યો. એના ભાગરૂપે અને અમારા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે એ જ માર્ગે એમાં અનેક પ્રકારની આજે વ્યવસ્થાનો ભાગ દિન પ્રતિદિન આગળ થયો. ત્યારે મને જણાવતા આનંદ છે કે એ વખત માત્ર 6.26 હતું. આજે ગૌરવ સાથે કહી શકાય કે 24 ગણો આજે આપણે વધારો નિકાસમાં કર્યો છે. એટલે આપણે એમ કહેવાય કે ગુજરાતની અંદર $1.47 મિલિયન જે આજે ગુજરાતની અંદર આપણે ખરેખર નિકાસ કરી રહ્યા છીએ. એ પોલિસીના કારણે સમગ્ર ગુજરાત આજે 33%થી વધારે ભારતની અંદર નિકાસ કરવાનો જો કોઈ ભાગ હોય તો આજે ગુજરાત કરી રહ્યું છે. આજે કાર્ગો ક્ષેત્રે આપણે એમ કહી શકાય કે 40%થી વધારે આખા ભારતનો કાર્ગો આપણા ગુજરાતમાંથી આજે જઈ રહ્યો છે. એના કારણે કદાચ આપણે જાણીએ કે આજે પેટ્રોલિયમ પેદાશની અંદર સમગ્ર ભારતની અંદર માત્ર હું ટકાવારી એટલા માટે કહું છું કે 76%થી વધારે જો ભારતનું પેટ્રોલિયમ આજે ઉત્પાદન છે એ આજે ગુજરાતની અંદર નિકાસ થઈ રહ્યું છે. કેમિકલ ક્ષેત્રે 55%થી વધારે આજે આપણે મોકલી રહ્યા છીએ. મોતી હોય, અર્ધ કિંમત સ્ટોન હોય એને પણ આજે 41%થી વધારે આપણે એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. સિરામિનમાં પણ 81%થી વધારે આજે આપણે ગુજરાત આજે એક્સપોર્ટ કરી રહ્યું છે. આ બધા કારણે ગુજરાતની અંદર કહી શકાય કે ટોચના વિશ્વના જે દેશો છે એની અંદર અમેરિકામાં આજે 27%થી વધારે આજે ગુજરાત એક્સપોર્ટ કરી રહ્યું છે. આજે સાઉદી અરેબિયાની અંદર 37%થી વધારે કરીએ છીએ. આજે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર 52%થી વધારે કરીએ છીએ. સાઉથ આફ્રિકાની અંદર 41%થી વધારે કરીએ છીએ. અને અમે હમણાં મલેશિયા ગયા હતા ત્યારે મલેશિયાની અંદર અમે જ્યારે કીધું કે ભાઈ 30% આખા ભારતનું તમારું જે એક્સપોર્ટ થાય છે એ ગુજરાતમાંથી આવે છે. આ ગુજરાતની એક વિશેષતા અને આદરણીય આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ આપણને જે રીતે બતાવીને ગયા છે એ રીતે એનો રસ્તો જેના કારણે આજે ગુજરાત આટલા સુધી પહોંચ્યું છે. આદરણીય અમારા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે ગુજરાતની અંદર વિકાસ સારો એનાથી વધારે કેવી રીતે ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે એના માટેની વ્યવસ્થા પણ કરી છે. 1600 કિલોમીટર જે દરિયો છે એના અંદર માળખાકીય વિકાસ દિન પ્રતિદિન આજે વધારો થઈ રહ્યો છે. આપણા 48 બંદરો છે અને રાજ્યમાં એમ કહી શકાય કે લોજિસ્ટિક માળખા ઉપરાંત ગુજરાત સરકાર આજે અનેક પોલિસીનું ડેવલપમેન્ટ કરે છે. આજે પેટ્રોલિયમ કેમિકલ હોય, પેટ્રોલિયમ નેસ્ટવર્ટ હોય, રિઝર્વ એટલે પીસીઆર હોય, માંડલ બહુચરાજી હોય, દોરેલા હોય, ગિફ્ટ સિટી હોય, એવા અનેક પ્રોજેક્ટો આજે ગુજરાતની અંદર ચાલી રહ્યા છે. આવનાર સમયની અંદર પીએમ મિત્રા પાર્ક હોય, બલ્ક પાર્ક હોય, એમ કહેવાય કે આવા અનેક પાર્કોના કારણે આજે ગુજરાત દિન પ્રતિદિન આવનાર સમયની અંદર નિકાસમાં વધારો કરી શકાય એવી અનેક ફેસિલિટીઓ આજે ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે. આજે પોલિસી સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી હોય, આરટી પોલિસી હોય, આત્મનિર્ભર ગુજરાત સ્કીમ હોય, 2022
કે ગુજરાત લોજિસ્ટિક અને લોજિસ્ટિક પાર્ક પોલિસી હોય, MSME ઉદ્યોગ માટેની વિવિધ પોલિસીઓ પણ આજે ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે, જેના કારણે આપણે નિકાસમાં દિન પ્રતિદિન વધારો કરી શકાય એવી સ્થિતિ છે. હમણાં જ જેમ કહેવામાં આવ્યું કે નીતિ વિષયકમાં 25 જિલ્લાઓ જે કહેવાય ભારતની અંદર, એમાંથી 8 જિલ્લાઓ આપણા ગુજરાતના હતા. આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે કે 8 જિલ્લાઓ ગુજરાતની પસંદગી થઈ હતી. આજે ફૂડ સિક્યોરિટી બાબતમાં પણ ગુજરાત દિન પ્રતિદિન એમાં પણ આગળ કેવી રીતે ડેવલપમેન્ટ કરી શકાય એના માટે ઇઝરાયલ હોય, યુએ હોય, અમેરિકા હોય કે એક્ટિવ જૂથના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં પણ આ બધા ફૂડ સિક્યોરિટીની અંદર આપણે સારું આકર્ષણ અને ખેડૂતોને વધુમાં વધુ ડેવલપમેન્ટ થાય એ બાબતનું પણ આજે ડેવલપમેન્ટ આજે આપણે કરી રહ્યા છીએ. ગ્રીન હાઇડ્રોજન જે રીતે આજે ગુજરાતની અંદર 76% પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનમાં જેમ આપણે અગ્રેસર છીએ, એ જ રીતે ગુજરાત પણ નવીન વિશ્વમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજન કેપિટલ બનાવવામાં તૈયારમાં છે. યુરોપ ગ્રીન હાઇડ્રોજન અને ગ્રીન એમોનિયાનો નિકાસ કરવા માટે પણ ભારતની કંપનીઓ જર્મન કંપનીઓ સાથે MOU કરી હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ રીતે ગુજરાત ટૂંક સમયમાં ભાવિ પેઢી માટે પણ વર્લ્ડમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે એ બાબતનું આજે ગુજરાત એ પ્રમાણે આગળ વધી રહ્યું છે. ગુજરાત સાથે વિકાસ અને સરકારના વિવિધ પ્રયત્નો આજે ગુજરાતમાં કરાઈ રહ્યા છે. કોમન ફેસિલિટી હોય, સ્માર્ટ ઔદ્યોગિક વસવાટો હોય, તેમજ રોડ રસ્તા હોય, આધુનિક પોર્ટ હોય, એરપોર્ટ હોય, આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના માળખાની સુવિધાઓ હોય, એ બધું જ આજે ગુજરાતમાં ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. આવનાર આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ગુજરાતની અંદર સૌથી મોટી સમૃદ્ધિ છે, શાંતિ છે, સુશાસન છે, સલામતી છે અને સૌથી વધારે ગુજરાત સરકારની સક્રિયતા છે. એના કારણે આજે દિન પ્રતિદિન ગુજરાત આજે એમ કહી શકાય કે વિશ્વના અનેક ક્ષેત્રોમાં ગુજરાતનું નામ જેમ ભારતનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે, એમ દુનિયામાં ગુજરાત ભારત સાથે સાથે પોતાનું એક આગવું ડેવલપમેન્ટ કરે સ્થિતિમાં આજે ગુજરાત આગળ જઈ રહ્યું છે. મિત્રો, મારે તો એટલી જ વાત કરવી છે કે આજે ગુજરાતમાં 2024ની અંદર નવી અનેક પોલિસીઓ સાથે ગુજરાતના લોકો વધુમાં વધુ નિકાસ કેવી રીતે કરી શકે એના માટે અમારા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ હંમેશા જાગૃતિથી સાથે સિંગલ વિન્ડો સાથે ગુજરાતના વેપારીઓને કેવી રીતે મદદ થઈ શકે એના બાબતની વ્યવસ્થાનો ભાગ આજે કર્યો છે. આવનાર સમયમાં હું આપ સૌને કહું છું કે આપણે ગુજરાતની અંદર જ્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું 2047નું સપનું છે કે વિશ્વમાં આપણે ત્રીજી ઇકોનોમી બનીએ, વિશ્વમાં ગુજરાતની સાથે સાથે ભારતનું ગ્રોથ એન્જિન બને અને ભારતનું નામ એ ઇકોનોમીની દ્રષ્ટિએ, સલામતીની દ્રષ્ટિએ એમ કહેવાય કે સમગ્ર ભારત એ વિશ્વને વિશ્વગુરુ બને, મહાસત્તા બને એવા ધ્યેય સાથે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ચાલતા હોય ત્યારે આપણે પણ એક ગુજરાતી તરીકે આપણા અહીંના નિકાસકારો ભાઈઓ બહેનો એક સાથે બધાને સાથે મળીને એમાં વિકાસમાં આપણો ફાળો આપીએ, એવું યોગદાન આપીએ અને અહીંની ગુજરાત સરકારની જે સુવિધાઓ છે, નિકાસના વધુમાં વધુ ડેવલપમેન્ટ થાય એ બાબતના સૂચનો ઘણા બધા મિત્રોએ જ્યારે કર્યા છે ત્યારે ચોક્કસપણે એ પ્રમાણે સરકાર એ પ્રમાણે વિચારીને આગળ વધશે એવી મને ખાતરી છે. આપણે બધા સાથે મળીને આગળ વધીએ એ વાત સાથે મારી પૂરી વાત કરું છું. ભારત માતા કી જય. માનનીય મંત્રીશ્રી, આપના મહત્વપૂર્ણ સંબોધન માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ગુજરાતનો વિકાસ જેવોનો જીવન મંત્ર બની ગયો છે. રાજ્યના પ્રત્યેક નાગરિક દરેક ક્ષેત્રમાં પણ પ્રગતિ કરે અને રાજ્ય ઉન્નતિના પથ પર હરણફાળ ભરતું રહે તેના માટે જેઓ સંકલ્પબદ્ધ છે એવા આપણા મૃદુ અને મક્કમ આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને આવો ખૂબ ઉત્સાહ સાથે તેઓના વિશેષ સંબોધન માટે આમંત્રિત કરીએ. તો વચમાં પાછળ ગોઠવાયું હતું, બધું સારું ગોઠવાયું હતું. પાછળ એમાં અનુકૂળ નથી આવતું, હજુ કંઈક તકલીફ પડે છે. અહીંયા બધાને પછી તકલીફ પડે ને. હા,
આપણે તો બધાને સાથે રહેવાનું છે ને, એટલે કોઈ 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 અંતર્ગત આજની પ્રી વાઇબ્રન્ટ ઓન એક્સપોર્ટ કોન્ફરન્સના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મારા સાથી મંત્રી શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત, શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, મેયર શ્રીમતી પ્રતિભાબેન જૈન, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના અધ્યક્ષ શ્રી અજયભાઈ પટેલ, નીતિ આયોગના વરિષ્ઠ સલાહકાર શ્રી સંજીતસિંહ, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી અમિતભાઈ ઠાકર, શ્રી દર્શનાબેન વાઘેલા, શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ, શ્રી બાબુસિંહ જાદવ, શ્રી કંચનબેન રાદડિયા, શ્રી કૌશિકભાઈ જૈન, ડેપ્યુટી મેયર શ્રી જતીનભાઈ પટેલ, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન શ્રી દેવાંગભાઈ દાણી, રચના ગ્રુપના ચેરમેન શ્રી પિરઝુ ખંભાતા, ટાટા ગ્રુપના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર શ્રી ઝરીર લંગરાના, સીસીઆઈના ગુજરાતના ચેરમેન શ્રી દર્શનભાઈ શાહ, અમારા ડિપાર્ટમેન્ટના મુખ્ય અધિક સચિવ શ્રી એસ.જે. હૈદર, ઉદ્યોગ કમિશનર શ્રી સંદીપ સાંગલેજી, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિશ્રી, ઉપસ્થિત અધિકારીગણ, આમંત્રિત ગણમાન્ય મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. શાંત ના થઈ જશો એકદમ? હા, આમાં આ એક્સપોર્ટ શબ્દ આવે ને એટલે થોડું ઘણું તો ઇંગ્લિશ આવે ને. પણ આપણા એક મગજમાં પેલી ગ્રંથિ થઈ ગયેલી છે ને કે યારું ઇંગ્લિશ તો જરૂરી જ છે એમ. પણ હું તો આ ફરીને આવ્યો છું જાપાન અને સિંગાપુર, તો આપણે તો બધું ગુજરાતીમાં જ છેક સુધી પૂરું કર્યું છે. મેં અહીંયાથી હમણાં ખંભાતાજીએ કીધું ને કે ભાઈ એ લોકોએ કીધું છે કે ના ખૂબ સારું ગુજરાતનું ત્યાં આગળ પ્રેઝન્ટેશન થયું છે, એટલે ગુજરાતીમાં એ લોકો સમજી ગયા છે પાકા પાયે. એટલે અને અહીંયા તો આપણે બધા જે ભેગા થયા આવીશું બધા ગુજરાતમાંથી જ છીએ ને, બધા અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરતા આવીશું ગુજરાતી જ છીએ ને બધા. તો પછી 1 રૂપિયામાંથી 100 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા ને હવે ક્યાં ગભરાવાનું રહ્યું. અહીંયાથી નીતિ આયોગમાંથી હમણાં કહેતા હતા તો ગુજરાત હર હંમેશા લીડ રહેતું આવ્યું છે ને લેશે. એમનો જે ગુજરાત ઉપર ભરોસો છે, વિશ્વાસ છે કે ગુજરાત આજે ગ્રોથ એન્જિન હોય તો એ ગ્રોથ એન્જિને આ વિકસિત ભારત માટેની લીડ લેવી જ જોઈએ. અને આપણે બધા તૈયાર છીએ ને, એટલે આપણે તૈયાર એટલા માટે કે ભાઈ વિકસિત ભારત 2047માં થાય તો એના પહેલાં ગુજરાત કેવી રીતે વિકસિત થાય એના માટેનો આપણો બધાનો પ્રયત્ન છે. આજે વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતને વેપાર ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં વિશ્વ સ્તરનો વિકાસ વેગ આપવા 2 દાયકા પહેલાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનું વૃક્ષ રોપ્યું હતું. આજે વટવૃક્ષ બનીને દુનિયાભરના રોકાણકારો, ઉદ્યોગકારો, થોટ લીડર્સ માટે નોલેજ શેરિંગનું ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે. આપણે 37 દિવસ પછી એ સમિટની 10મી કડી આગામી 10 થી 12 જાન્યુઆરી 2024 દરમિયાન યોજવાના છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ દેશને આઝાદીના 100 વર્ષ 2047માં પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધીમાં ભારતને વિકસિત ભારત બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. અને વાઇબ્રન્ટ સમિટ વિકસિત ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવામાં સક્ષમ પ્લેટફોર્મ બનશે
એવો મને પાક્કો વિશ્વાસ છે. વાયબ્રન્ટ સમિટ દ્વારા વિદેશી રોકાણો અને ઉદ્યોગ ભારતમાં આવ્યા છે. સાથે જ આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આપણા ગુજરાતના નાના મોટા વેપાર ઉદ્યોગ વિદેશમાં એક્સપોર્ટ કરવા પણ સક્ષમ બન્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં આત્મનિર્ભર ભારત, વિકસિત ભારતની આનાથી મોટી કોઈ ઉપલબ્ધિ ના હોઈ શકે એમ હું સ્પષ્ટ માનું છું. વિકસિત ભારત 2047માં રાજ્યમાં વિકાસ ક્રાંતિની સાથે નિકાસ ક્રાંતિના આપણા પ્રયાસોને સફળ બનાવવા આ પ્રી વાઇબ્રન્ટ સમિટ અન્વયે એક્સપોર્ટએક્સેલરેટ સ્ટેટ કોન્ફરન્સનું આયોજન થયું છે. આ કોન્ફરન્સ રાઇટ જોબ એટ રાઇટ ટાઈમ છે તે માટે ઉદ્યોગ વિભાગને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આપણું ગુજરાત તો પ્રાચીન કાળથી દરિયાઈ માર્ગે વેપાર માટે જાણીતું રાજ્ય છે. તેજાના, મરી મસાલા, ઇમારતી લાકડું જેવી અનેક વસ્તુઓ પુરાતન સમયમાં લોથલ, ભરૂચ, સુરત અને ઘોઘા બંદરેથી દુનિયાના દેશોમાં નિકાસ થતી હતી. અંગ્રેજોએ ભારતમાં પહેલીવાર પગ મૂક્યો ત્યારે વિશ્વની બજારોમાં ઇન્ડિયન પ્રોડક્ટ્સની બોલબાલા હતી. ભારતે સોને કી ચીડિયા કહેવાતું હતું પહેલાં. આપણે કેવી રીતે એને પાછળ પાડી દીધું એ આપણને બધાને ખબર છે. તમે ધીમે ધીમે આમ જોરથી હશો તો થોડો આનંદ આવે બધાને. કાળક્રમે આપણે આપણું જ વિસરતા ગયા. વિદેશી પ્રોડક્ટ્સનું ઘેરું લાગ્યું અને સ્થાનિક એટલે કે લો ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ એવી માનસિકતા બની ગઈ. હવે વિશ્વની બજારોમાં ભારતની આ લોસ્ટ ગ્લોરી આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ફરી ઉજાગર થઈ છે. ભારત ટ્રાન્ઝિશન અને ટ્રાન્સફોર્મેશનના ઐતિહાસિક વળાંક ઉપર ઊભું છે. વડાપ્રધાનશ્રીની વિઝનરી લીડરશિપમાં G20નું ભવ્ય આયોજન, બિઝનેસ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રેન્ડલી તંત્ર, વિશ્વનું સૌથી મોટું માર્કેટ અને વિશાળ યુથ ટેલેન્ટ પૂલથી ભારતે તેની વિશ્વમાં શાખ વધારી છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં હવે ભારતે નવા સ્વપ્ના, નવી દિશા તરફ મીટ માંડી છે. ભારતને વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાવાળો દેશ બનાવ્યા પછી હવે આપણો ધ્યેય વિશ્વની 3જી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનાવવાનું આપણું લક્ષ્ય છે. ભારતને $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવાનો પણ શ્રી મોદીજી લક્ષ્ય નિર્ધાર કર્યો છે. આ માટે પ્રોડક્શન અને એક્સપોર્ટ ખૂબ ઉપયોગી અને મહત્ત્વના ક્ષેત્રો છે. એક સમયે ખૂબ આયાત કરનારું ભારત, ટ્રેડ ડેફિસિટ ભોગવનારું ભારત હવે અનેક વસ્તુઓ, ઉત્પાદનો અને સેવાઓ એક્સપોર્ટ કરતું દેશ બની ગયો છે. અનેક ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર પણ બન્યો છે. કાચા માલને બદલે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ જ આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ તેવી ક્ષમતા ઊભી થઈ છે. શેરડી આપણે ઉગાડીએ, તેમાંથી ખાંડ બનાવી એક્સપોર્ટ કરીએ અને શરબત બહારથી મંગાવવું એવી સ્થિતિ હવે સાવ બદલાઈ ગઈ છે. શેરડી આપણી, ખાંડ એ આપણી અને શરબત પણ આપણું, તેનો સ્વાદ આખી દુનિયા માણે એ રીતની વ્યવસ્થા ઊભી થઈ છે. રસનાના પીરજુ ખંભાતા અહીં બેઠા છે અને તેમની રસના બ્રાન્ડ આજે ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ બની છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપણને વોકલ ફોર લોકલનું સૂત્ર આપ્યું છે. સાથે હવે લોકલ ગોઝ ગ્લોબલનો નવો રાહ પણ ચીંધ્યો છે. વર્તમાન સમયમાં ડિજિટલ ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી વ્યક્તિ દુનિયાના કોઈ પણ છેડે પોતાની પ્રોડક્ટ વેચી શકે છે. ડિજિટલ ટ્રેડના કારણે એક્સપોર્ટ હવે વધુ સરળ, ઝડપી અને વિશ્વસનીય બન્યું છે. પણ આ ડિજિટલમાં આજે હું ન્યૂઝ જોતો હતો તો પાછું કંઈક પડીકામાં મોબાઈલની જગ્યાએ કંઈક આવતું હતું. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક તો પાછા તૈયાર હોય એમ લોકો. ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો એક્સપોર્ટ સેક્ટરની નવી દિશાઓ ખોલી આપી છે. આ નવી દિશાઓ અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગના દિશાદર્શન માટે અહીં ટેકનોલોજી સેશન પણ યોજાવાનું છે. એક એવી માન્યતા અને છાપ છે કે વાઇબ્રન્ટ સમિટ એટલે મોટા મોટા ઉદ્યોગ રોકાણકારોને પ્રમોટ કરતી ઇવેન્ટ. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સૌના સાથ, સૌના વિકાસનો ધ્યેય રાખ્યો છે. મોટા ઉદ્યોગોને
એન્સિલરીઝ માટે નાના મધ્યમ ઉદ્યોગની પ્રોડક્ટ્સની જરૂરિયાત રહે તે વડાપ્રધાન શ્રી સારી રીતે સમજ્યા છે. એટલા માટે જ એમએસએમઈની નવી વ્યાખ્યા વડાપ્રધાન શ્રી આપી અને એમએસએમઈ એટલે મેક્સિમમ સપોર્ટ ટુ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ, નાના ઉદ્યોગોને મહત્તમ સમર્થન. આ પ્રોત્સાહન અભિગમને પરિણામે ગુજરાત 2 દાયકામાં એમએસએમઈની સંખ્યા 3.5 લાખથી વધારીને 8,66,000 પહોંચ્યું છે. એમએસએમઈ ઉદ્યોગ પણ પોતાની પ્રોડક્ટનું એક્સપોર્ટ કરી શકે તે માટે સરકારે માર્કેટ ડેવલપમેન્ટ સહાય યોજનામાં 43 કરોડની સહાય કરી છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં 20 વર્ષમાં ગુજરાતે ઉત્પાદન અને નિકાસ 2 ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી છે. 2002માં આપણે પોર્ટ્સ પરથી 12 લાખ મેટ્રિક ટન કાર્ગો વહન થતું આજે 5400 લાખ મેટ્રિક ટન થઈ ગયું છે. મજબૂત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સીમલેસ કનેક્ટિવિટીઝ, ઇઝ ઓફ લોજિસ્ટિક અને એક્સપોર્ટ ઇકોસિસ્ટમ ગુજરાતની વિશેષતા છે. રાજ્ય સરકારના પ્રોએક્ટિવ ગવર્નન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રેન્ડલી અભિગમના પરિણામે ગુજરાત ભારતનું એક્સપોર્ટ હબ બનવા તરફ અગ્રેસર બની રહ્યું છે. વાઇબ્રન્ટ સમિટના માધ્યમથી પોર્ટ, કાર્ગો હેન્ડલિંગ, ઈ મોબિલિટી, ગ્રીન હાઇડ્રોજન સહિતના નવા ઉભરતા સેક્ટરમાં રોકાણો ગુજરાતમાં લાવવાનો આપણો ધ્યેય છે. ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચરની થીમ સાથે 10મી વાઇબ્રન્ટ સમિટથી ગુજરાતને આપણે ફ્યુચરિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ માટે સજ્જ બનાવવું છે. મને વિશ્વાસ છે કે એક્સપોર્ટને એક્સેલરેટ કરવા માટેની આ પ્રી વાઇબ્રન્ટ કોન્ફરન્સ આ માટે મહત્વનું યોગદાન આપશે. વિકસિત ભારત 2047ના વડાપ્રધાનશ્રીના સંકલ્પને પાર પાડવામાં એક્સપોર્ટ રિવોલ્યુશન નિર્ણાયક બનશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના પ્રોત્સાહનપૂર્ણ શબ્દો માટે, આપની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ માટે અને વિશેષ માર્ગદર્શન માટે અમે પણ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. Before we move towards the last segment of this inaugural session, we would like to make a humble request to the guests from the industries and the various organizations. We have placed a feedback suggestion form. Kindly request you to fill that. We will appreciate it. I would now request Mr. Darshan Shah, Chairman CII, Gujarat State Council, and Managing Director, Hitachi High Rail Power Electronics Private Limited, to kindly deliver the vote of thanks. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Ministers, Government of Gujarat, distinguished dignitaries on the dais, respected dignitaries of the dais, friends from media, ladies and gentlemen, good evening. It is my pleasure to propose and deliver the vote of thanks at this exciting conference themed ExportEXCELerate, India's Export Revolution for Viksit Bharat at 2047. On behalf of everyone in this session, I would like to thank our Honorable Chief Minister for his extremely inspiring address. Sir, your vision for Gujarat is truly exemplary and will continue to guide and inspire the industry to work even harder towards attaining its true potential, thereby contributing effectively to our state and ultimately to the Indian economy. I also take this opportunity to thank honorable ministers and senior representatives from the Government of India and Government of Gujarat, industry leaders and dignitaries for sharing their thoughts on the way forward for boosting India's exports. I also want to express my appreciation to the participants, industry leaders, entrepreneurs and stakeholders for your active participation and engagement. Your commitment to the cause of enhancing India's exports is the driving force behind the success of this conference. Various topics addressed in this session have left us all with some interesting and thought-provoking takeaways. And I would like to thank each one of you for being a part of this summit and making it a grand success. I urge all of you present today to also ensure your participation in the Vibrant Gujarat Global Summit 2024
scheduled from 10th to 12th of January, and be a part of the India growth story by investing in Gujarat. And I'm confident that the upcoming Vibrant Gujarat Global Summit 2024 will help unlock many promising opportunities and pave way for the next level of growth for our state. Friends, our Honorable Prime Minister has given a clarion call for making India, our nation, as a Viksit nation, Viksit Bharat by 2047, and that has propelled India to become the growth engine of the world. So in terms of growth, India is the future, and Gujarat is the growth engine of this future, and Vibrant Gujarat Global Summit is the gateway to this future. I wish the state government a grand success for this summit. Thank you. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you very much, sir, for your warm thank you note. आइए एक बार फिर तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय मंत्री श्री, मेयर श्री और सभी गणमान्य अतिथियों का हम उनकी मानक उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं।